Assalamualaikum. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്റ്റഫ്ഡ് ബെൽ പെപ്പർ വിത്ത് മെൽറ്റഡ് ചീസ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സൈനൂസ്ഫൂഡ്ട്യൂബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെ വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു ബാച്ചിലർ കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഫില്ലും മോനും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, കൂടെ ഒക്കെയുണ്ട്. അവരെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്ത് ബീഫ് നിറച്ച് മുകളിൽ ചീസ് വിതറി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം നിറച്ചത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അവിടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അവരിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Okay, start it up. So you cut these lengthwise like that. Maintain the cup, cut it lengthwise this way, and then take the stem and the seeds out. Comes out very easily, just like that. ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ നെടുകെ പിളർന്ന് അതിനകത്തുള്ള സീഡ്സ് മാറ്റണം. ഇവരിവിടെ 3 കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം. Remove the seeds. Okay. Do these again, same way, lengthwise. Again, take the seeds Trying off. to leave as much room for the ground beef filler as you can. Take as much of the stem part out so you have like a hollow shell. I might have messed this up. Yeah. Remove the seeds. Make sure it's all out. So make sure you can get some. Make And some then you space. can wash them out. Yep, wash them out. Okay, here we go. One more we can. Voila. Stop it. Next, I'm going to spray the olive oil. This is the olive oil spray. 0 calories if it's healthy. Spray it over this. Just a thin coating. There you go. Okay, and then what we're going to do is we're going to put oil, rub oil on each of the halves. Pour this on you and rub it in, okay? To rub it all over it. Why are we doing this, Phil? Because this is going to go in the oven to roast. So when they come out of the oven, they'll be very crispy. Soft, very soft. Oh, they'll be soft? Oh, okay. We'll take that out. A little editing there, do that. Okay, and you can do the other side too a little bit if you want. ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കം അതിൽ നിരത്തി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. 0 കാലറി ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. So in the next step, we'll season with some salt and pepper. ഇനി ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും ഉപ്പും കുരുമുളകും വിതറി കൊടുക്കുക. Did you do the pepper? So make sure you preheat the oven to 425 Fahrenheit. So if your oven is in Celsius mode, You're gonna roast. make the conversion and do the appropriate temperature. You're gonna roast them until brown for 18 to 20 minutes. They'll be brown and softened. So the oven has been preheated to 425 degrees Fahrenheit, and I'm going to put it in the oven right now for it to roast.
18 to 20 minutes. ക്യാപ്സിക്കം സീസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം 425 ഫാരനൈറ്റിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് 15 മുതൽ 18 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓവൻ സെൽഷ്യസ് മോഡിലാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. Next, we are going to prepare some couscous. I'm just using this normal couscous packet that you can get in the supermarket. Nothing special. I like garlic, so I picked out garlic. You heat it up. It's similar to making rice, right? You boil a cup and a quarter cup of water and add some olive oil or butter to it. Then you bring it to a boil. You add the couscous, and then you let it sit for 5 minutes, and then the couscous is ready. Salt for taste. About 3 cups will be prepared with this one packet. Once the water has boiled, simply turn the water off, include the spice sack from the couscous, and stir in the couscous, and remove from heat. Stir to blend all the ingredients, the oil, the water, the salt, and then cover the couscous and let that set. ബെൽ പെപ്പർ അവിടെ ബേക്ക് ആവട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള കുസ്കുസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് കുസ്കുസാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിൽ 1.25 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്ത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുസ്കുസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സീസണിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുസ്കുസും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് കുസ്കുസ് റെഡിയാവും. ഈ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഏകദേശം 3 കപ്പ് കുസ്കുസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. Dice the tomatoes into small little cubes. While my dad is dicing up the tomatoes, I'm going to quickly go through the ingredients. We need diced tomatoes, diced onions. I'm using 2 pounds of ground beef. That would be enough for 4 people. If you have more people, add more meat and more ingredients. We have 2 tomatoes, 2 Roma tomatoes, and 2 yellow onions. We also need tomato paste. We need some kind of spice sauce, spice powder. I'm using pixie dust because I like it. I'll use it on my steak, I use it on my chicken. But if you have some other preference, you can use that. This is chicken stock, concentrated chicken stock. You can use any kind you like. This is the kind that I prefer. But if you have another preference, you can use that. It's all just ingredients into the dish, and the final dish is what's important. We also need cheese at the very end. I like low moisture part skim mozzarella cheese. You can have other kinds of mozzarella cheese, whole milk, etc. Depends on what you like. Okay, now we're going to cook the beef. We just want to make sure we have a little oil at the bottom of the pan and get that pan heated up. And we're going to begin with our onions. No, these don't go in. Go ahead, put the onions in. ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളി ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. We had really large onions, so we're only going to use part of the onions we diced up. But if you have an average size onion, you probably need 2 onions for 4 people. Now we've added the onion, and then we cook it. And we keep stirring and cook it till it's softened for approximately 4 to 5 minutes, and then we add the beef.
The onion has been cooked now. Now we add the beef to it. Once we've added the beef, we also need to add the spices. Add 2 tablespoons of these spice powder. Season with salt and pepper as well. ഇവർ യെല്ലോ ഓണിയനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് കീമ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്പൈസ് മിക്സും പിന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് വീണ്ടും വഴറ്റി 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ബീഫിനനുസരിച്ച് ടൈം വ്യത്യാസം വരും, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇവരിവിടെ കിട്ടുന്ന അവർക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു സ്പൈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കതിന് പകരമായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്ങോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. This wet is gonna get, so let some of that burn off. We'll keep breaking the meat and cooking it. You probably have to cook it for again 4 to 5 minutes to have the meat cooked and let some of the grease drain. We want a much drier version of it to put into the bell peppers. But at the end, when the meat is cooked, what we can do is we can drain some of the excess grease to make it drier. ഇവർ കീമ വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിലുള്ള കൊഴുപ്പെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. എന്തായാലും കീമ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So our bell peppers are ready. We're going to take it out of the oven right now and see how they look. That's how they'll look when you take them out of the oven. They're softer and roasted for a good 20 minutes with salt and pepper on top. Once we get the bell peppers out of the oven, we flip them over, and then what do we do, Phil? We let them dry a little bit. We're going to stuff them with the meat. The meat is still cooking here. ഇപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ക്യാപ്സിക്കം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. Once it's done cooking. So this is all happening at the same time. So, a mishap. The meat's been cooked. We've already drained the excess grease in it. Now we're going to add the tomato paste in. Should we add the whole thing? That's kind of a hassle. And the diced tomatoes. Tomatoes and tomato sauce. The whole tin, right? Mm-hmm. So add the whole can of it. This is a can of 6-ounce can. So make sure what the appropriate milligram or milliliter of it is, and then add that. And 1 tablespoon of the chicken stock. Okay. And 1/4 cup of water. Feel free to add some additional spice along with it, considering you may have drained some off with the grease. I'll mix it all And together. mix it up. ഇനി ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുത്ത കീമ അതേ പാനിൽ തന്നെ വീണ്ടും അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത തക്കാളി പേസ്റ്റ്, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്, പിന്നെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം
ഇത്രയും ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യണം. വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. So the meat is done now. We added all those ingredients, the spice powder, chicken stock concentrate, what else did we add? Tomato, sliced tomato, diced tomato, and tomato sauce. So the meat is ready now. So we are going to we're going to stuff the peppers just like that. You can see it. You want to try and get the peppers as full as you possibly can, so they should really go beyond this, but you want to try and get it to stay on. So a spoon will usually help you shape the stuffing so it stays in. Peppers need to be soft, so just don't worry about that. Make sure that the stuffing gets heaped on them so that when you serve them, it stays inside. If you can, fill them so that you use all of the meat mixture that you have. ഇനി ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കത്തിനകത്തേക്ക് കീമ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Can you take that off my spoon? So the last thing we do is add the mozzarella. We sprinkle the mozzarella on top of the peppers, just like how Phil's doing it. Phil's doing a great job right now. And then we put it back in the oven. Your oven will be so hot from roasting the peppers. We can put it in there for 3 to 4 minutes, and that will melt the cheese on top. I'm very liberal with the cheese. I like the cheese. Okay. Usually people do mix in the couscous with the meat. We do it a little different here because we like the meat filling to be on its own. And at the end, I'll show you how we present it with the couscous outside the meat filling. So here we are putting the stuffed peppers back in the oven. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊസറല്ല ചീസ് വെതറി 3-4 മിനിറ്റ് കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക. Now we are going to mix the couscous that we had prepared. Just break them down. They might have solidified, so just break them down and do little granules. And then you put it on the plate. We are removing the melted cheese, stuffed roast peppers with melted cheese on top, and this is how we're arranging it. ഇനി കസ്കസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കീമയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റഫ് ചെയ്താൽ മതി. ഞങ്ങളിവിടെ ഇത് വേറെ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി സ്റ്റഫ്ഡ് ബെൽ പെപ്പർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഗ്രീൻ മതിയേ, ഗ്രീൻ സിനിമ വരും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഫില്ലും മോനും വീണ്ടും വരും. താങ്ക് യു.